So we're done with the number 11, 12, 13. So we'll proceed to number 14. So yeah. So the problem in number 14 is list of customers who have not made any purchase in the last year but previously purchased products. So based on my observation or my understanding in this problem is list of customers daw who have not made any purchase last year but previously purchased products. So ang mong pagsabot is kanang list of customers who not made any purchase last year daw pero nag-purchase just before anang a year. Pero based pa sa ubang tao is karon nga year. So I will just follow my instinct or my understanding on this problem. So, oh wait, I forgot. So I already have a link, a code for that. I will just explain how yun saan ako siya pag-solve. Yun saan ako siya pagkuha. And, so, akong gibuhat is, nag-subquery ko. So, nagsalay ko sa customer, maximum of transaction. Dili man gud siya maayo nga, i-delete na ako. Kay, ang atura biyang, aturang makuha ani nga kuan is, ang previous list of customers who not made any purchase in last year. So, atong table nga involved is purchase and transaction, pati customer. Si customer, si purchase, transaction. So, kani ding name is tin nga table transaction date ni siya. Naka-name lang sa mo ang kuan nga transaction siya. Pero date na siya. So, ako siyang gikuan maximum of transaction as last purchase date. So, kuan niya pangita bitaw niya ang last nga purchase sa customer maximum na. So, list of join purchase PR on customer na join na nako sila para makuha nako. So, gigroup by nako as customer ID and last name. Having maximum of transaction is greater than now interval to 1 year. So, and si customer in. So, i-search niya kung tao niya if si customer nag-purchase ba siya last year. Kani siya during siya karon nga year day. So, agi-follow na ko ang ingon sa uban niya katong previously bag-o lang daw ang transaction. So, maning bag-o lang. Kani mo'y mag-determine kung nag-purchase ba siya last year. So, distinct. Kung magbalik-balik gali, kung muna siya diri pero para malahi na may gidistinct ako siya para dili siya magbalik-balik or makita gid nato ang accurate nga data. So ayan. Try na to run. So mo ni sila. Akong pagsabot kay last purchase nila like libog jud ko siya. Ang understanding is kanang libog yung kinabuhi. Kani siya is tanaw niya ang gi-purchase niya last year. Last year pa. Then kani, last year pa po. Sa last year before year, ana. So, yan. Ay, buta ko last purchase nila. Ayan. Na ang result. So, copy. Select all. Copy. Paste. Okay na kung mali ang answer. Pero, yeah. Dayon, screenshot dayon for proof. Yan. So, I'm done with problem 14.